Heterotrophic nutrition. In the living world, all organisms are capable of surviving under different conditions and acquiring their food in different ways. Some organisms live in sea, some organisms live in desert, some organisms live in forest, and they acquiring food from different ways in different weather conditions. We have studied about plants that can capture light to produce their food. These are autotrophic in nature. అదేవిధంగా మనము ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి లైట్ ఎనర్జీ ద్వారా వాటి ఫుడ్ని అవి తయారు చేసుకుంటున్నాయి. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆటోట్రోఫిక్ నేచర్ అంటున్నాం. అదేవిధంగా హౌ డు యానిమల్స్ అబ్టైన్ దేర్ న్యూట్రిషన్? డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్, ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ అడాప్ట్ టు ఏ రేంజ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటేక్ అండ్ యూస్. మనకి ఫుడ్ అనేది ఎలా అవైలబుల్ ఉంది, దాన్ని మనం ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, సో ఆ ఫుడ్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక్కొక్క జీవికి ఆ ఫుడ్ తీసుకునే విధానము, ఆ ఫుడ్ దొరికే సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ బ్రేక్ డౌన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇట్స్ రియల్. అండ్ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫుడ్ని మనం లోపలికి తీసుకొని దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే బాడీకి అవుట్ సైడ్లోనే బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి. బ్రేక్ డౌన్ చేసేసి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మోల్డ్, ఈస్ట్, మష్రూమ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సప్రోఫైట్స్. సమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ డిరైవ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ వితౌట్ కిల్లింగ్ దెమ్. యాక్చువల్గా మనమైతే ఏదో ఒక జీవిని చంపందే మనకు ఫుడ్ రాదు, చెట్టుని కట్ చేయకపోతే రాదు, అదేవిధంగా ఏదో ఒక జీవిని చంపంది రాదు. కానీ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ డిరైవ్ న్యూట్రిషన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యానిమల్స్ వితౌట్ కిల్లింగ్. This type of parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cuscuta, lice, leeches and tapeworms. Others take in whole material and break it down inside their bodies just like humans. What can be taken in and broken down depends on the body's design and its function. Since the food and the weight is obtained differs, the digestive system is also different in various organisms. As organisms increase in complexity, different types of parts are adapted to perform specialized functions. For example, in single-celled organisms like amoeba, takes its food using temporary fingers-like extensions. దాన్ని మనము సెడోపోడియా అంటాము. This finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into similar ones, then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. This is the amoeba digestion system. And just like in paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape. Food is taken in at a specific spot. Food is moved to the spot by the movement of cilia, which covers the entire surface of the cell, where the food is ingested. Next, parasitic nutrition in cuscuta. Parasitic nutrition. So, parasitic nutrition means we have discussed before. Some organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This is called parasitic nutritive strategy. Best example for this, dodder. Dodder is a leafless, twining, parasitic plant. Belongs to morning glory family. దాన్ని మనం ఏమంటుంటే Canvaluliaceae. Genesis is cuscuta. దీన్ని మనం జనరల్గా డాడ్లర్ ప్లాంట్ అంటాము. The genus contain about 170 twining species that are widely distributed throughout the temperate and tropical regions of the world. The dodder plant contain no chlorophyll. Should be remember, these plants don't have chlorophyll. Every plant have chlorophyll, but the dodder plant contain no chlorophyll. Cuscuta reflexa has been found to have a very little amount of chlorophyll, hence it absorbs food through astoria. What is astoria? Astoria are root-like structures that penetrate the tissues of a host plant and may kill it. The dodder's seed germinates, forming an anchoring root, and then sends up a slender stem that grow in a spiral fashion until it reaches a host plant. It then twines around the stem of the host plant
and forms Hastoria, which penetrate through it. Water is drawn through the Hastoria from the host plant's xylem, and nutrients are drawn from its phloem.